गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा सरव्याय तव तयानो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवातनो रघोरा पापकाशिनी तयानस्तनुवासन्तमया गिरिशन्ताभिचाकसीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवां गिरिरतां कुरु मायिगुंषि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा न सर्वमि जगद यक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोच दधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगुंश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वांश्च यातु धान्यः असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रु सुमङ्गलः ये क्षेमागुं रुद्र अभितो दिक्षु श्रिदा सहस्रशो वै शागुं हेडईमहे असौयो वसपति नीलग्रीवो उतैनम् अदृशन्नदृशन्नुद हार्यः उतैनं विश्वभूतानि सदृष्टो मृडयाति नः। नीलग्रीवाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्वानो अहं तेभ्यो अकरन् नमः। प्रमुञ्च धन्वन स्वमुभयो रात्नियोर्याम् याश्चते हस्त ईशव पराता भगवो वप अवत यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षसिते शुधे निसीर्य शिल्यानां मुखा शिवो न सुमना भवा विद्यं धनु कापर्दिनो विशल्यो बाणवागुं उता
अनेसन्न शेषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीढुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतः त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधि स्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः। सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो। बभ्रुषाय विव्याधिने अन्नानां पतये नमो नमो। हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो। भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो। रुद्राय तथाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः। सूताय हंचाय वनानां पतये नमो नमो। रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो। मंत्रिणे वाणिज्याय कक्षाणां पतये नमो नमो। भुवन्तये वारिवस्कृता औषधीनां पतये नमो नमः। उच्चैर्घोषाय आक्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः। कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः। सहमानाय विव्याधिना आव्याधिनीनां पतये नमो नमः। ककुभाय निषङ्गिणे स्थेनानां पतये नमो नमः।
भास्कराणां पतये नमो नमः। वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो। निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः। श्रुकावेभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो। असीमद्भ्यो नक्तं चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः। उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः। इषुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः। आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः। आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो। आसीभ्यश्च वो नमो नमः। आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः। स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः। तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः। सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो। अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः। आव्याधिनेभ्यो वो नमो नमः। उगणाभ्य सृगंहतिभ्यश्च वो नमो नमो। गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो। गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो। रथिभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमो नमो। रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः। सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः। ईदृभ्यश्च वो नमो नमः। षड्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः। कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः। पुंजिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः। इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो। मृगायुभ्यः स्वनिभ्यश्च वो नमो नमः।
स्वभ्य स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च शिपिविष्टाय च नमो पीडुष्टमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः आसवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च सीभ्याय च ऊर्म्याय च अवस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च अपरजाय च नमो मध्यमाय च अपगल्भाय च बुद्ध्याय च नमः सौम्याय च याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च लक्ष्याय च नमः सेवाय च प्रतिसेवाय च आशुरथाय च नमः शु अवभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो शङ्गिणे च शुद्धिमते च स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च लीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो याय च वैसन्ताय च नमः कोप्याय च अवट्याय च नमो नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च अतप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च
नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः संभवे च मयो भवे च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः प्रतय च अवार्याय च नमः प्रतरणाय च नमः आचार्याय च अलाद्याय च नमः शिष्याय च फेन्याय च नमः सिकथ्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काठ्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्व्याय च सोर्म्याय च नमो गुरमाणाय च अभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरीकेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां किञ्चनाममत् याते रुद्रशिवा तनूर् शिवा विस्वाहा भेषजी शिवारुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा न समसद्विपदे चतुष्पदे अनातुरं रुद्रो तनो अयस्कृधि
क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यत्यं च योश्च मनुरायजे पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतौ आनो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधी पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभासितो अवधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ने गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षाचनो अधि च देव ब्रूह्यथाचन शर्म यच्छ विवर्हाः स्तुहि सुतङ्गर्तसदं युवानं मृगन्न भीमम् उपहर्तृमुग्रं मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्रुणक्तो विश्वत अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तनयाय मृडय मीढुष्टम शिवतम शिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन् आचरपिनाकं बिभ्रदागहि विकिरीदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयो अन्यमस्मन् निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवो तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने अवधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महच्चर्नवे अन्तरिक्षे भवा अधि सिद्धिकण्ठाः सर्वा अध क्षमाचराः नीलग्रीवा सिद्धिकण्ठा दिवगं रुद्रा उपसृताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पदां पथिरक्षय ऐलभृदाय युधः प्रचरन्ति
srukavanto nishangina etavantascha bhuyagumsascha disho rudravitasthire avadhanvani tanmasi namo rudrebhyo ye pruthivyam ye antarikshe ye divi ye shamannam vato varshamisava tayebhyo dasa prachir dasa dakshina dasa pradechir dasodechir Mrayan Dvishmo yaschano dveshtitam vo jambhe dadami Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrutyormukshiya mamrutat yo rudro agnau yo apsu ya oshadhishu yo rudro visva bhuvana vivesa tasmai rudraya namo astu om shanti shanti shanti. Now regarding the explanation of the mantras of Rudra Suktam. Теперь мы переходим к объяснению мантры. In our Saraswati Suktam, yes, in between. Saraswati Suktam we have taken in the middle. But anyway, that also will continue. Несмотря на то, что мы начали с середины, все равно хочу продолжить. А еще прямо вот здесь вот очень хорошая акустика. I will translate. Садись на стул, говорит. I can sit there.
Yeah, you can see the board from there easily. Oh, Narasimha will translate. So he will help you in translation. Yes, absolutely. I don't think It's better. Okay. So we have seen that every word that we utter, so the utterance is made in 4 stages that we have seen, we have observed. Итак, мы с вами рассмотрели, что каждое слово, которое мы произносим, произносится в 4 стадии. So these 4 stages, I think it is clear for all of you, or you have any doubt about it? И я так понимаю, что в принципе это вам понятно, вопросов поэтому нет. So the first one is para. Итак, первая была пара. So in the first stage it is the utterer and the word which is being uttered, they are one in this stage and they are not yet separated. И на этой стадии тот, кто произносит, и то, что произносится, находятся вместе, и они еще не разделены. So that is the stage where Это there стадия, is где that is the stage when the word which is to be uttered, it will be uttered, it is going to be uttered, but not yet the process started. Therefore, the content which is to be uttered is still with the utterer, and there is the will to utter, but not yet the process started. So that is the first. So whatever is going to be uttered is there with the utterer. И на этой стадии то, что будет произнесено, оно точно будет уже произнесено, но оно все еще слито вместе, точнее, все еще является одним целым с тем, кто будет произносить, но уже есть вот. And then, like a ripple, it started a spur to utter in the, it is not still in the mind but higher to the mind. So it started like a ripple on the lake, so it started. So it is starting off the word which is going to be started, it is starting of getting separated from the utterer. So that is the starting point. И вот на вот этой вот первой части еще процесс не начался, но уже начинает
вот с этого момента начинает идти вот это вот ряд. И как только она пошла, вот это вот уже есть начало процесса. Which is called Pashyanti. И вот этот вот вторая стадия называется пашьянти. So this is in the downward direction, from upper side to the lower side coming down. И это идет как сверху вниз. То есть еще он сказал, что то есть слово, оно как будто еще, даже еще не в уме, оно еще выше находится, на высшем уровне. Then it further came down to the level where it is formed in a language in the mind of the utterer. И оно спускается еще ниже до того момента, когда оно формируется в уме того, кто говорит. It is called Madhyama. И эта стадия называется Мадхьяма. So it is like a plan, a structure which formed in the mind. It is, that means the utterance made in the mind in a structure but not yet expressed out. That is the stage. That is why it is called Madhyama. That means the mental speech. И Мадхьяма означает ментальная речь. На этой стадии уже то, что будет произнесено, обретает какую-то определенную структуру, но еще не произнесено. Then it has come down into the physical form of speech manifested into the physical plane. И затем это спускается уже на физический уровень, на уровень речи. Which is called Vaikhari. So when it has come down into the physical plane, so it is uttered into the sound form, it is uttered out through the sound. So when once it comes into the physical plane, all the words what we speak, we utter, we speak together to each other, this is all what is called physical speech. Because we are in the physical plane, we are using the sound to communicate. So this utterance which we made, utterance is brought by the operation, by the working of our physical apparatus. We have been uttering the sounds, the words, since after our birth, but we never pay attention to know the mechanism, how we are uttering, we are speaking, but what is the mechanism, how it is all happening, we never think of this. Sometimes even many births also will pass away without knowing this.
We are using it, but we don't know it. That is also said in one of the stanzas of Saraswati Suktam. In that stanza, it is said that we always see the speech, we always see her. Her means speech is the manifestation, is said to be the manifestation of the goddess of speech, the goddess of wisdom, which is called Saraswati. So every moment we see her, but we do not see her. We use her, we do not see her. When we are uttering, when we are using all these words, making the sounds, so it is because of this, but we don't perceive. We see her, but we don't perceive really. We listen, but we don't listen to her. Only some people are sometimes when we especially want to make an effort, then we try to focus our mind to know the process. But otherwise, all the time, from the time of our birth till the time of we leaving the body, every moment we speak and we utter sounds and sounds. But we never put an effort, we never focus. We are not focused to it, to know how all this is happening. It is a transaction, and in further, just if you go deeper, we will know that what we are doing, uttering, listening, is a transaction of light. И если мы погрузимся в это, то мы поймем, что это обмен светом. It appears strange if we say that it is a transaction of light, because it is sound, it is not light. That is how we think. И, возможно, это звучит странно, потому что все-таки это звук, а не свет. But in fact, what we call sound is the higher form of light. Но на самом деле то, что мы называем звуком, является высшей формой света. It is explained in this secret science, in this Vedic science, where is the origin of sound, and the sound, what is the real form of this sound. This is clearly explained in a scientific manner in this science. In what science? Secret science, that's the Vedic science. В ведических науках объясняется, что такое звук и что такое свет. How can you prove that sound is a higher form of light? И как можно доказать, что звук — это высшая форма света? Because generally what we know is light
it is on the optic plane. We are used to use and understand light and sound as separate entities. Мы привыкли воспринимать звук и свет как отдельные вещи. But sound, where is it originating? Sound is there in the space, because what we call akasha or space, akasha has its properties, space has its properties. Но звук находится в пространстве или акаше, и у этого пространства есть свои определенные качества. So one of the prime properties of space is shabda. Shabda means sound. И одно из качеств пространства – это шабда, что означает звук. Akasha or what we call space, because the word space is not complete translation of the word akasha, because akasha is comprehensive. Akasha is a storehouse for everything. Everything manifests from akasha. И пространство, слово пространство – это очень такой банальный перевод санскритского слова акаша, потому что акаша – это абсолютно все, и все рождается из акаши, поэтому наше слово, оно не настолько глубокое. It is the unbound space which is, space is understood by the human being, human understanding to a certain extent, but not the comprehensive manner. И это неограниченное пространство, и человеку на самом деле очень сложно это понять, потому что нам просто очень даже сложно, я думаю, что и масштабы, точнее масштаба нет. What Madam Blavatsky said about the understanding of space for the human being is, she said, by the end of 19th century, still man is a slave of matter. И мадам Блаватская говорила, что даже к концу XIX века человек является слугой материи. Материи. So it is still human being could not explore what is there in the space at that time till the end of 19th century. И в конце XIX века человек все еще не мог познать, что находится в космосе. And when it came to 20th century, then it begins. And she said that by the end of 20th century, man will realize and utilize, and he gains a sort of mastery over the space. И к концу 20 века, она так говорила, и так и есть, что человек начал потихоньку познавать
космос. That is why in the 20th century only man could use his capacity to go and to travel the space. We could fly, and we could also have, it is also invented the communication without wireless communication. So these things man could do this because his capacity to realize this was gradually, so he is getting aware, the awareness is increasing. That is why in the 20th century he could do that. И в 20 веке человек начинает потихоньку осваивать космос, он начинает летать, он начинает также общаться без помощи проводов. И это, то есть получается, что человек потихоньку начинает познавать эти вещи и таким образом становится и более осознанным. And then she said that by the end of 21st century, man will be transmitted through space. Man will be transmitted through space. И она сказала, что к концу 21 века человек будет перемещаться сквозь космос. It is difficult или пространство. It is difficult to comprehend what it means. И для нас все еще сложно понять, что именно это означает. We are at the level where we are using space to send spaceships and all these things. So we came to that level, but how man could be transmitted, this we cannot. What it means is that we don't need even when we have to go somewhere else to make an air travel, we don't need this air traveling to take a flight or these things even. That is what it means. That means then how can it be if you want to come from Russia to India, no more you need to take a flight, but you will enter into a cabin. There will be a specially constructed cabin. You enter into it and you adjust it, put on in India and a particular place and switch on. Then you will be dissolved into it. Your form will be dissolved into atoms here, and there where you have to reach, there is another cabin like this. There again it will be reconstructed exactly in the same. We cannot think of this now because we are still not even in the middle. We are just in the first quadrant of the 21st century. So we cannot really believe this, we cannot realize this, but this will happen. What? So this is going to happen. И как-то далеко начнем сейчас. В общем, нам это очень сложно познать, как это будет выглядеть, и мадам Блаватская описывает это таким образом, что в конце 21 века нам не нужны будут никакие самолеты или какие-то другие машины для того, чтобы перемещать нас из одного места в другое место. Будут какие-нибудь такие кабинки, ты приходишь к этой кабинке, там набираешь, например, Индия, встаешь в эту кабинку и из серии тебя там на атомы так расщепляет, и потом в Индии обратно тебя собирает. И нам сейчас кажется, что это просто что-то такое абсурдное, но вот Блаватская, она такое описывает. Before the invention of the flying machines, if anybody
said that we can fly, then it will be, it is not considered, it is considered as some fairy tale like that. И раньше тоже, если бы людям говорили, что мы будем вот так вот летать по небу на машинах, на самолетах, то люди бы тоже думали, что человек просто сказки рассказывает. Ну, это красиво сказано, сказки рассказывает. Ну, просто подумали бы, что сумасшедший какой-то. Before this telecommunication was invented, then in those days, if anybody, any scientist who knows this, explains that you can communicate, you can transmit the sound from one place to another, you can communicate, this was unbelievable. И про также телефон, ну или другие способы связи раньше тоже так думали. И когда ученые начинали объяснять людям, что вот смотрите, там берете трубку, начинаете в нее говорить, и там человек на другом конце страны вас слышит, люди тоже думали, ну как бы невозможно это все. But now it became common, just common, normal like that. Но сейчас это настолько нормально и обыденно. But where the scientist is still ignorant is that he feels that it is now, it is invented which was not there before. That is not true. Because it is there, now your mind, your intuition has gone up to that level to realize this and utilize this, but it is always there. That means it is also said that in a cyclic manner there are some ages when human being knows all these things, utilized these things, and then they have gone down from him and forgot. And again now we got it again. It is always there. This is the truth. It is not that now only the human being who in the modern times has invented all these things. These are there. That is why they are recorded. That is why what? They were. You can see that they were recorded, in the scriptures, and also they are recorded from the previous civilizations. It was already there, but we cannot act. The modern scientists cannot accept this. This is where he is stuck up. И невежество современных ученых заключается в том, что они думают, что это вот они, что раньше этого ничего не существовало, и что это они сейчас все придумывают и будут, ну, в общем, не придумывать, изобретать. Вот. Но на самом деле все это уже существовало. И есть определенная цикличность, через которую проходит человек, что он существует, и он уже, ну, то есть это все уже существует, и она как бы существует, во-первых, в пространстве, а во-вторых, оно уже существовало, и даже в древних писаниях этот весь процесс тоже описан, и, в общем, вот это вот есть цикличность, что человек берет это из пространства, изобретает, потом это обретает свою жизнь, а потом проходит время, человек это все забывает, и потом начинается все сначала. Но современные ученые думают, что, естественно, это вот только сейчас. For example, when we read Ramayana, so it is a historic, it is itihasa. Itihasa means the history of what happened, is a record of what has happened. So in Ramayana, it's Ravana, he had a big, very advanced technique of aeroplanes, and he used to travel using that, which was steered by his, because now still our flights, our aeroplanes, you need the machine, and also you need the engine, and you need the fuel, and you need the all controlling system on all this in the physical form. But that
planes, they were steered through your thought. You can steer that. When you think, I have to go this direction, then the flight goes that direction. There is more advanced was there. И в эпосе Рамаяна, Рамаяна это все-таки исторический эпос, и то, что там описывается, это настоящие истории, и там есть такой антигерой Равана, у которого была определенная такая летающая машина, и вот эта вот летающая машина, она управлялась его умом. Наши все самолеты, у них должны быть специальные приборы, специальные люди, которые будут управлять этими приборами для того, чтобы самолет летел. Но уровень возможностей тогда, который описывается, он был намного выше, чем этот, потому что за счет ума человеческого можно было управлять машиной и говорить ей, куда ехать. Равана. Ravana, the great demon who was killed by Rama. He has built up a big kingdom, which is called Lanka. И Равана построил огромное королевство для себя, которое называлось Ланка. So the king of Lanka was Ravana. И короля Ланки звали Равана. So he has very advanced systems. He could use lasers, and he could use the systems of how to control even the atmosphere. So he has all these very advanced, he could use even nuclear power. И описывается, что у него были такие приборы, которые использовали лазер, у него была возможность контролировать атмосферу, и также у него, была... What was the last one? Nuclear power. Да. И также у него было ядерное оружие, ядерная сила, как это? Power. Топливо, да, наверное. I have a question. Ты будешь переводить? Я хочу все произнести свой вопрос. Значит, вот если брать историю Рамана, да, то там все эти вот аппараты и машины, они всегда упоминаются там, где упоминается Раман. А когда упоминаются всякие другие удивительные силы, вот как бы светлая сторона, то есть воплощенный Бог, да, на царстве, и всякие там святые, например, святой, который превратился в оленя, потому что Раман, если я правильно понимаю, он не использовал никаких аппаратов. А правильно ли мое предположение, что все-таки технический прогресс, он говорит о неком, как бы, о присутствии некого демонизма, да. А развитие собственных сил и качеств, это правильно. Или это мое впечатление? So the question is, in Ramayana, it's Ravana who has all these like the flying machine and all these machines and technical powers, technical powers. He used missiles. Yes. To destroy. Yes. All these things. Yes. So and then when we are talking about the good side, the Rama's side, and all the rishis that were on that side, yes, they never use these kind of technical machines, and they are more focused on developing their inner powers. For example, there was one who like turned himself into a deer, a saint. Yes. And so, would it be a correct interpretation that the technological process that we see right now is more of a
And under the influence of a demonic. Yes, when there is this, when you use these things to destroy, it is always demonic, because all these what we are using now, what were used then, and also what are being used now, all these things are actually brought into existence by the inner power, by the higher power, by the intuition, by the inner power which the sages have. So anything has two types of applications, either constructive and positive or destructive. You can, so these are demons who has these techniques and all these things, but use it for destruction. This is very clear. So there is knife, you can cut fruits, you can cut Yes. It is very clear, but my question is not about this. Always when you are listening to this about the mind, always when it is said about Dharma and this kingdom, so it is described as no machines. And very advanced people, they cut all shikhas, but without any technical equipment. But when Ramana is described, very often it is mentioned that he had, for example, this Vamana, Yes, Vimana. Vimana, and also other technical things. Does it mean that to develop this is demonic way, and to develop your body and its own abilities, it is divine? Is it correct, or you can develop this in divine way? In fact, all these developments, all these things which are developed, these type of capacities of the human mind, these are also coming from the divine only. Yeah, but when you are using this, your mind is degrading. Yes. Because all is done with this. Yes. Mind. And mind becomes like Yes, of course. you don't know only how to press it. Yes. Even right, it is difficult now. Yes. That is the decline. So this is because the other day I mentioned you the qualities of the 4 yugas. Krita Yuga, always these powers are always there, using these powers, and in Krita Yuga they are all used in the divine manner only. Only a few demons were there, but mostly people, all the people in general are on the path of divinity. So there was no need to, they could make all these things, they could live comfortably, all these things, but their living is divine. So dharma means the cosmic law, was always followed fully in Krita Yuga. But when it came to Treta Yuga, then already it started, as I told you, in Krita Yuga, the bull could stand on 4 legs, dharma. So in Treta Yuga, 1 leg is paralyzed. That means 1/4 of the whole of humanity are already afflicted. It is then, the science is always there, because this is the source, is cosmic science. So how to make use, to make this for destruction, started there. Already when Treta Yuga came.
That is why the Lord has to come down to manifest in human form to destroy this. It was necessitated by that. And when came to Dwapara Yuga, this becomes 50-50. That means half of them are still divine in divinity, and they know they have all these capacities, but they never use it for destruction. But half of them, they started more and more destructive and wicked and all these things. So dharma has become half. And now, in Kali Yuga, dharma is only 1/4. That means 1/4 of the whole. They are on the divinity and to understand all this, to keep this, but 3/4 are towards this destruction and all these things. But this making use of this technology and all these things, this is from time to time. It is cyclically the human mind could get it into this and utilize this, and again when once destroys, it happens cyclically. It is possible even now, because the present human, when you consider with all this technology, everybody is trying to manipulate others and trying to have the power, and even to destroy all others is possible. That is what they are doing in this effort, using all this not positively, more for destruction. So suppose if all the human race on the planet is destroyed by these things, again the devas start bringing back. So again the human race will come down. That is by the effort of devas, not by human beings. Because human beings cannot, they can make machines but not the beings. So that is the work of devas. So when once human being can destroy the whole thing, again devas will bring it back. So this is cyclic, that is what is happening. But this is how all this in science is development and all this so much. It is not new, but it is cyclic. That we have to understand. Ну, I couldn't hear it well. I understand what you're saying. I want to understand if the technical development is degradation. No, technical development is not degradation. It is degradation of the human mind. But How you can use. See, the wrong use is not, the cause is not there in them. The wrong use, the cause is there in the mind of the human being. Because when the human being becomes greedy and wicked to have power, then he makes wrong use of it. So it is not, suppose you have the gadget, you have the mobile with you. So you can make use of it. But you should not be controlled by it. It should be under your control. It makes the difference. but I think what Lysan or Shiva Priya is referring to is that the availability of technology, for example, the availability of phones and computers, and especially from young age, and there is no control over it because there is no this discrimination power of the parents or the child itself. It is making the nation or like the human race as a whole degrade faster in a way, and that is why she's saying that maybe technology is... because when it is a degradation in the human mind, in the human attitude. Because see, that is the demonic influence. You know, when we have seen that
the whole of you on the whole planet, when 7 billions are there, 5 billions have to disappear. So this intention is demonic intention. So for this all the technological things are used. So that is what is happening. Yes. Да, если, постараюсь, в общем, вкратце. Я понимаю, но про быка на 4 ногах, про корову на 4 ногах мы говорили на нескольких занятиях, когда вы отсутствовали, да. Поэтому, в общем, есть определенное... Вопрос был про то, что вот это вот технологическое развитие и использование вот этой вот технологии, есть ли у этого все-таки демоническая природа больше, чем божественная, потому что ты переводила свой вопрос, да, потому что божественная природа — это скорее про развитие своих внутренних качеств, чем вот использование внешних атрибутов. Я имею в виду, что да. Да. И Ананта Кришна отвечает, что не совсем, потому что мы абсолютно, во-первых, потому что изобретение чего-либо в первую очередь все равно приходит к нам с божественного плана. То есть мы не оно, да, приходит, мы это изобретаем и выдаем в мир. То, как мы это используем, это уже второй вопрос. Можно использовать по-хорошему, можно использовать по-плохому. И возвращаясь к вопросу про деградацию, что оно было так задумано изначально. Вот эта вот цикличность, проход от первой юги, да, к нашей юге, и вот этот вот бык или корова, которая потихоньку теряет свои ноги, и в конце концов, конечно, мы придем к тому, что наше существование, как человеческая раса, оно закончится, и это все тоже запланировано, и потом девы, они снова вернут нас на физический план, и мы снова все это будем повторять заново. Вот, и поэтому с этой точки зрения, как бы, это процесс, который он просто есть. Мы снова начали спрашивать про то, что ну а как же тогда вот все вот эти вот компьютеры, телефоны, если мы их используем, наш ум становится, он теряет свои возможности, да, и особенно если использовать, это детям там и так далее с маленького возраста. Вот, Ананта Кришна говорит, что да, конечно, нужно, во-первых, все нужно использовать разумно, и опять же, даже если у тебя есть компьютер, ты должен себя контролировать, как ты это используешь и зачем ты это используешь. И, конечно, сейчас все равно мы видим то, что очень многое из того, что существует, из того, что задумано с точки зрения технологического процесса, с точки зрения оружия, которое есть в мире, оно направлено на то, чтобы уничтожить нас, можно сказать. Правильно? Да. I will... So, during Ramayana, Rama's father, Rama's father, sir. You told us that Dasharatha was laboring the soil with a plow. That is father of Sita. Yes. Yes, father of Sita, and also father of Dharma. He was also working physically. Yes. But father of Sita, he was laboring so with flow. Yes. If this part is also so much technically advanced, why not to use some other technical thing to make it easy? Not to use so much effort with your physical. So, and demonic part, they were using all this. So, is it symbolic or no? Yes, it is. Or it is just in the imagination of contemporary people is like that? No, not like that. Because you can
It is not that Janaka or Dasratha they are not having this technological knowledge and all these things. But it is because there is a difference. Even now also, the fields which are plowed by the simple, without any of these modern machines, they are plowed by using the bulls and this. So those fields are more fertile without any need of these things than the fields which are being plowed by the machines and using the other fertilizers. So this makes the difference. So that is why they knew this, and also because they are doing because the kings are also doing this to make the common people keep always working without getting into, because otherwise they become lazy and crazy if you completely go into technological things. I want my Да, как скажешь. Вопрос был, почему вот в Рамайне отец Ситы, вообще их история, Джанака, да, он, ну, в общем, история начинается с того, что он шел по полю и с чем? С плугом, да, и вспахивал землю. И Лисан, да, а он король, и Нет, они как раз должны быть сами показать. Настоящие короли, они должны были сами вспахивать свою землю.